أرحب بكم أصدقائي، وأتمنى أن تكون الدروس سهلة، لكن بدأنا في مرحلة التعديل البرمجي الذي يلزمه التركيز. أتمنى التوفيق لكم. I hope that the lessons will be easier for you because we have started with the stage of the necessary software modifications to raise the program to a better level. I wish you success because the current phase requires more focus. درسنا يوم أمس الخطوات البرمجية التي من خلالها تم تعديل بيانات الفاتورة التي كانت تحفظ البيانات في ملف افتراضي تم تعديلها إلى أن تحفظ البيانات في ملف الزبون المختار. Yesterday, we studied the software steps by which the saving of invoice data was modified from a default file to a file for the selected customer. لابد من اكتشاف بعض التعديلات البرمجية التي تتأثر في التعديلات البرمجية التي تمت في الدرس الماضي. It did not seem that some software modifications were discovered that affected the modifications that were made in the last lesson. إحدى هذه التعديلات هي مسح المجال من D12 إلى D7. البرمجة القديمة تمسح فقط المجال من A7 إلى C12. One of these modifications is the field scans from D7, D12. The old software scans only the domain A7, C12. للقيام بهذه المهمة يجب أن نكتشف الأسطر البرمجية الخاصة بزر الترحيل الفاتورة لنعدل الأسطر البرمجية المناسبة. To do this task, we must discover the code lines of the Post Invoice button to modify the appropriate programming line. هذا هو السطر البرمجي الذي يلزم تعديله ليكون من A7 إلى D12. This is the line of code that needs to be modified to be field A7, D12.
تم تنفيذ المطلوب بالطريقة المناسبة. نلتقي غدا إن شاء الله في تعديل برمجي لمجال الطباعة أيضا. إلى اللقاء. The required implementation has been implemented in the appropriate way. We will meet tomorrow, God willing, to amend its programming for the field of printing also. Goodbye.